So we're eating breakfast. ¿Cómo se llama eso? Almojábana. Almojábana. It's like a bread con como queso. Yes. Yeah. Y eso? Envuelto choclo. Puerto chocolo. It's como un tamale. But no, it's tamale, see? It's maíz. It's like corn. Sí, choclo es maíz. Okay. Pericos, pajaritos. The birds you're hearing, these are the birds. Just kidding. They're their brothers. Los hermanitos. Ay, this is very good. ¿Sí? Very good. Very good. Qué rico. Últimos días. ¿Y eso? Arepa. Una arepa. What do you think, man? Those eggs are slapping, The man. birds are delicious, man. And some black coffee. Los They're perricos telling me. Oh, son riquísimos. ¿Ves? Sí. provecho. Gracias, tía. Provecho. No, papito. Ahí sí no, vea. Yo les hago un huevo así, lo echo allá, conmigo no. Eso denle las gracias. Wow, the chef. Yo les hago Nice, eso. man. Muy Yo rico. hago café, Gracias por el café. por el café. Thank Pero esto, José Luis y él, a mí no me Wow. gusta picar. No, Oh, sí, sí. a mí no me gusta. ¿Dónde está José Luis? ¿En el trabajo? Trabajando, Ok, él muy se va a bien. las 6. Estaba Oh, lloviendo, sí. llovió Oh, duro. yeah. Hace como 2 meses no llovía. Y 2 llovió- meses y like ahora mucho Todos No, los días. de lluvia. un momento a otro. Conmigo aquí hay que cerrar el pico, porque yo Yeah. arroz y huevo. Muy simple. It's day 2 out here in Cali, Colombia, Barrio Colón. I'm with Jhonedifer, woo, and Jordan. And we are Yo. gonna go cambiar dinero. You can hear that class is now in session. Ambulantes. Nice. Vendors on bicycles with clothes, with fruit, with a lot of different things. This place is so cool. Look, they got anime here, like for the phone store. It's pretty chill. Look at that. Brinca, centro comercial. Vámonos. Oh, es como un mall. Es mall pequeño. Sí, Pequeño. centro comercial is small. That's nice. I heard on YouTube from Life with David. the Shouts most- out Life with David. He oído de un youtuber que se llama David, La Vida con David, que muchos de los centros comerciales en Colombia están al fresco así, Sí. son abiertos. Un pequeño mall. Aquí es Banco Union. Gotta change some money. Oh, my cousin does that. I'm just looking over here. Some of the items in the stores here. Yo, we were at the auto show recently, Yeah. and they had these built-in Nintendo classic no game way. things, and I said to my friends, I was like, yo, they're like, these are like fake Nintendos, like they just come with all the games built in, and they're like, no, I'm pretty sure this is official. It's the exact same one. It's Dude, that's the same insane. one. No, it's not an official Nintendo. It's non-Tendo. Yeah, It's Sustendo. Nintendo. Muy importante, mira. No cambias porque tiene un trompe. It's very specific con estas cosas. So we need to look for a specific place that will allow the cambiar, the change of that semi-ripped fitty. I think it's the meat, you know, in the middle of the cow where the stomach is. Yeah. I think it's not part of the cow above where the stomach is. But it's just meat though, you know, it's not organ meat. Bofe. Bofre. Callo. El estómago de la vaca. Wow, the stomach of the cow. So carne gres sobre barriga.
Something really cool I seen here at the supermarket is bananas. They don't call them bananas here. Banano. If you're in Colombia, banano. The more you know. This is what we're used to in Estados Unidos. Pero aquí, and this is small for here. These are small, más pequeño aquí. 4,000. 400. 4,400. 500. No, 4,400. 4,400. 400. Pesos. 4,400. 4,000. 4,400. 400. That's so cheap. Coco. I'm in love with the coco. Naranja. Banana? Yes. That's orange? It's Naranja tender. tangelo. Oh. Mango, otro tipo. Mango de qué? It's just a different mango. I think we get these in the US, but it's called like a honey mango or something. Ooh, a honey mango. Sandía, aquí. Sandia. Sandia? Sandía. Sandia baby. Watermelon is sandia. Melón. ¿Probado melón? Sí. Sí. En Estados Unidos se Banano. llama honeydew melon. Otro tipo de banano, chiquitico. Uy, pequeño. Este lo Es cogen, como de las islas. este lo cogen y lo amasa y Oh, you slurp it. You slurp it, you open it up, and then, you know, hit the subscribe button for plátano maduro. maduro. Y lo que es verde. Porque eso es para like, cocinar. Y tajadas. ¿Y tajadas? Tajadas. ¿Tajadas? ¿Qué es tajada? Esta, frito. Frito. Oh, para in the pan. Wow, got it. See how we're like getting along? Like, my Spanish ain't the best, but it's getting better by the day. These are some really cool tomatoes. ¿Cómo se llama? Tomate de árbol. Tomate de árbol. Tree tomato. Hay que ir a tomar jugo de borojó. Yeah, you make Afrodisíaco. un jugo de ese. No, borojó. Oh, Borojó. borojo. Afrodisíaco. Oh, cool, man. Oh. ¿Y esta es papaya? Papaya. No dar papaya. No dar papaya. No dar Guayaba. papaya. Sí, guayaba. Limón, granadilla, maracuyá. Tahiti lemon, limes. This is Lilicoy. This is passion fruit. What? That's lilicoy. In Hawaii, they had a lot of this. Oh. You abrirlo como ese, and like slurp. Passion fruit is lilicoy in Hawaiian, and aquí se llaman maracuyá. Maracuyá. That's gonna be my favorite fruit here. Mercado. See these workers working on the electricity up here? Fresco. Compraría para 15 días. Compraría para 15 días. We are now getting a SIM card for Jordan's phone because he has a prepaid monthly plan, and he can just get a SIM card at a store like this. ¿Vas a recargar? Sí, pero solo necesito para mantener contacto con él, la familia, no para llamar a Estados Unidos. Pero también puede. Para aquí. Ah, ok. Para poder llamar a Estados Movie Star, prepaid, Movistar. prepago. Saca eso, saca la SIM La SIM está acá. Lo que sí es recomendable que en lo que le metan la SIM card se vayan a un Movistar para que registren el teléfono acá en Colombia, porque después se lo puede bloquear, ¿Así sea por un mes? así sea por un mes. Es mejor hacer eso a que pasar un mal momento. No, yo le digo a mi hermano que lo registre. So here, it's very important to be able to communicate with people. You got to check your phone plan for international and specifically for the country you're going to. I'm just learning to operate on Wi-Fi right now and film stuff and then post it when I'm in Wi-Fi, because to save on that roaming data, because once it runs out, the phone's gonna go very slow. And Jordan here has a prepaid phone, so it's a lot different. He can just add a SIM card. Pretty dope. De zapallo.
This is the soup that your cousin told us about. Look Bueno, at a how comer. good this Buen is. provecho. Gracias. Buen provecho. Amén. Thank you, Tia. Yum, yum. Let's try the soup. Espero que les guste. Gracias. ¿Cómo se llama la sopita? Crema de zapallo. Crema de zapallo. Mmm. Creamy. That's good. Mmm. ¿Y la carne? Sobre barriga. Sobre barriga. ¿De que nosotros compró ahora? Sí. Ah, pues sí, muy bien. It's nice and... Yeah, this is good. Tanta harina. Ahí ya está el arroz. ¿Para qué más papa ni nada? Está la ensalada. Oh my God, it's so good. It's good? It's so good. Ensalada con aguacate y arroz. And puppy for later. Just kidding.